Mwebaza nnyo ku Sports Nation TV amanya nga bulijjo Brian Kawalya n'olwaleero tuzze n'esho tugenda okuba nga twogera ku mupiira gwa Uganda. Lisho mwagyagadde gye nakoze ne muganda wange Ismail Kiyonga wa Ismail Kiyonga live ne Hamza Junju. Hamza Junju abaana bamuyisizaamu eggaali nsubire ndi musajja wange nsere ko musoke Isa anti kazi kwali kweno show walimiza abantu lwaki oli Saalongo Saalongo erinnya lyange olyogera ng'ebitiibwa tebifunika olwokuba wafunayo ekikazi kinnaalo kale nawe obwa Saalongo n'obweyambaza ate kakati kiba kikweyambulidde wa ekyaba kiba kyakwambadde ate nga sereko n'omusajja wange nyina wakuba amanyi kunkubira ng'ebintu bimukyankalanyeeko Kawalya website yoko eri wamma gwe obubunkeeko omanyi obubeerawo okubira nze okubuuza oba neyange kweri ate twagwa mu kasuwa k'omulalukamu nze yange nagipangululayo dda olinga eddala tukyali bato amasanyalaze bwe gagenda essanyu olifunanga newa neiba tegaliyo newa abalala yonna naye nga gavuddeko wo aya womanyira nti sawa yakulinnya muti naye nga tubaddeko leero wali ku FUFA Stadium Kadiba FUFA yayise special press conference negira mu kaseera abakayita emergency committee meeting titwagenze tugamba ndoza bagenda kuwa their pronouncement okuba ku Vipers okutajja naye nse kubagenze omanyi nalabye ku status yo nze nadde manyi bagezaako kati okukakkanya embeera ne diversionaries nyingi ogenda kulaba events zijjira kumukumu awo jjukira waliwe nabo babuuliza bannaye ebintu nga byapeningira sawa ya kumukumu swi okero bamujja kuba kapiteni swi simanyi jamaa bakomeba simanyi ate kisanga swi ate sen just a coincidence just a coincidence naye kimaze ebbanga kiri mu pipeline wiiki nga 3 ndowooza sajja yamaze mu nebbanga lya wiiki nga 2 akitegeera okusooka FUFA eyanjudde Lara ya Kingston agenda okuba omutendesi wa Youth National Boys Team zaffe kuli under 15 under 17 ne under 20 appointment ezze nga wayitawo kaseera katono nnyo Uganda ebeere nga yeetaba mu mpaka za World Cup abavubuka bali wansi w'emyaka 17 naye babadde bamwanjula leero CEO Godson n'akakasa nti Ebya Ssenyondo agenda sigala nga ye mutendesi owa Uganda Cubs under 17 nga tugenda ekata mu World Cup era ndoza bamala ne bayita ne under 17 national team naye the appointment banalabye nga olugamba Ebya Ssenyondo nti agenda maziga naye tegenzi maziga ekyokuleeta anti olwo baba bakugobye mu lugezigezi nga yanoonya engeri gyakwatulira akugamba egenda nekigaana Ssenyondo yakoze eki omutendesi omubi yalemeddwa okutwala mu mpaka oba yakututte mu mpaka ng'amwesiga n'omuwa omulimu ogwo mukadde kano nga tugenda mu mpaka wootegekera psychology y'abasambi n'abantu abalala abeetoolodde community eyo yennyini egenda okuperforminga jute ate tosobola kuleetawo kino bw'oba tolina kyoyagala kukola ki akuyisaawo naye bo ebadde timing yaabwe entuufu nti basobola okutubikkiririza nekiri nti agenda kusigalawo ng'omutendesi but of course kyensinze okubanga nsanyukira mu byo nti at least ye bamuwadde omukisa taviiridde ddala mu kifaananyi atiimu ajja kuba agiriko ne bwanaabanga talina nnyo maanyi mangi nga bwendowooza because tubirabye bino nga bijja byapeninga oli ne bamuleeta nga technical director but indirectly naye big man akola ki asalawo okusinga head coach atudde awo so bwe kinaabanga si kyekyo mukisa mulungi eri Ssenyondo okwongera okuprovinga nti tegwali mukisa okujja akwalifyingisa ettiimu eno because ne tournament yali ekalubiyemu ojjukira ebisajja bya Tanzania mpiira ogwasooka naye ŋŋamba kati okuva ku Sekafa qualifiers omupiira ogwasooka gwe twasamba nakivubo wano nga tuzanya Tanzania gwali muzibu nnyo n'enkuba gye twamukubamu mu final omutwalako ekikopo kya Sekafa naye ogiraba n'embeera gye baatuteekako tournament okuqualifyinga kwali kuzibu nnyo then ne tugenda mu mpaka Mboko yavuga bisajja byasooka ne bitwanguyaawe Mboko nevugirawo ebirango ku makya zagenda okuwera ssaawa 2 ng'avuga eggaali atuuse okubika so
tebyali birungi nnyo mu mpaka. Twayita mu play-off ndowooza ojjukira Magic ya Bogere nga atujja emabega because Gambia era yatusookayo mu mupiira ogwo gwa play-off. Bw'atyo nasobola okuba nga yatutwala mu mpaka gye tugenda okuba nga tugenda omwezi guno gugenda okutandika. Nga tunagenda mu mpaka mpozi ne wali wadde oyogedde Ebya Ssenyondo. Tomanyi Ssenyondo asobola okuba nga ye yasabye n'agamba nti zikakumwana osobola okuba nga ajja concentrating eno ku club football ku cases but whatever kisobola to be a discussion for another day. Naye okwapointing omunagana batwalabako twayitako yali kwesi api kwanda 17 nga tugenda mu mpaka ndoza basuula ono ali ku villa abali ku villa one si yali atuqualifying siza twaqualifyinga empaka gundi omulundi ogwasooka actually yali onene bajjako timu ne bajwa kuba omulundi tuli basonyi wakati simanyi ono obeera yamulese naye ndabyeko abantu nga bagamba naye kulwaki timu tebagiwa mu Uganda ngo omanyi under teams zino ziri sensitive zezikola kowa ya national teams ez'enjawulo ezisinga. Nze ebbanga lyendabyeko ku gundi mipiira ku setup za FS ez'enjawulo naddala waliwe nawangalirako emyaka emingi 3 naye ebintu bingi ebyali bikolebwa mu mupiira nga bakola byanjawulo nti national amanya mangu nnyo ekizibu ky'omupiira gwa Uganda okusinga omugwira. Kati tosobola kummatiza nti ebizibu bya Uganda mu mupiira Ebya Ssenyondo amanyi bitono nnyo ku bya Kingston olunaku olwaleero. Bwe tuba tunakyalinga abaana bano abato boogedde ku kya structures zessuubira nti tuzirina Kingston wabadde ayogera ndowooza ye abadde ayogerera ku level Ghana kweri ne level US gy'abadde naye ku level ya Uganda kwe tuli nsuubira abatendesi ba wano bandibadde basobola okutukolera omulimu omulungi at least ne twesiga bangi because bw'otamuwa exposure kati bw'otamuwa time kuyiga bw'otamuwa mukisa kwongera ku exploringa bintu byanjawulo mu mupiira gw'abaana tugenda sigala mu mbeera eno nga buli bwe twetaaze okubaako ekya level y'amaanyi we tugenda tuhayalinga ate ne betuhayalinze emirundi egisinga tetubawa budde pressure bayitirirako nti bw'olaba yali kwasi embiro ze yafubutuka wano n'ebbanga lye yamalawo ng'olesa omuntu mugwira mwobwo obudde yali atandika butandisi kumanya neeyisa ya mupiira gwa Uganda. Atula profile si yogamba nti oba ejjawo nnene nnyo etiisa naddala ku bitulina wano kuba akubiddeko national team yawe fine Uganda wabayirawo no Kingston goalkeeper Richard Kingston era yalikwenda ku tiimu eyatukuba mu 2005 mu qualifiers za 26 World Cup yakuba eddakiika Justin 5 mu 3 mweyo game ne bamujjako ndowooza nga gutabuse era omuwulidde mu komenti ye abadde alumiriza n'agamba tafunangako mbeera ya nzibu nga gye yafuna mu mupiira ogwo so kati bitegeerekeka balina obuwa ku Hearts kati ng'oyina actually wano wenfunira challenge tulina omuntu gw'oleese ng'ayina munnayuganda gwabaddeko naye ku level emu naye nga munnayuganda oyo tetusobola kukola ki kumwesiga. Actually bw'otandika kati okugeraageranya ate kati ye mu coaching roles na biki ne experience ya Sekajja gyafunye na biki ani gwe tuyinza osooka okwesiga amangu because ate ye Sekajja ayinza okuba nga ne DNA ey'omupiira gwa Uganda agimanyi nnyo okusinga ki omuntu omulala yenna gw'ojje ebunaayira. So nze nkyali ku kiri tusooke twesige bannayuganda bagamba nti babasomesezza naye omuntu gw'otasobola kuba mulimu kitegeeza ne biwamusomesa naye tokola ki tobyesiga kubanze simanyi nakumanyi bamwagala naye waliwo abadde aŋŋamba nja kubuuzako ne musajja wange Ismail Kiwonga amanyi nnyo ku David Obulo naye mbadde njogera ne Raul naye tukola gwe kumwali ku Daily Monitor nga ŋŋamba nti kati King David omuleetawo FUFA naye ekimanyi yinza obutamuwa overall authority kuba ye nga ye kyaba ayagala nga yeesalirawo naye byono ye mwangu ndowooza kuwa biragira ebimala kyotasobola kuwa David anti byebimu gwe twawulirako n'omutendesi ng'alaajanaga munsibyeko abasambi besikola ki naye nga bamuhayalinga okumujja South Africa gye wanaatendeka omupiira kati kitegeeza micromanagement eyo nga bakyagirina
balina okusooka bafuna omuntu ayina omuntu nga bagenda kusobola omukontrolingira mu inferiority eyo nga buli kaseera abeera ne inferiority complex eyo mu mind ye. Kati abantu abali independent tebasobola kukola mu institution ya FUFA because always ebyabwe tebibeera kuki ku mustawa bibazigizaga bwe biti ogenda okuwunzika ndowooza yange naye tubirabye nga bibaawo nawe okimanyi katono nnyo mbadde njagala sheno nabadde njagala okimanyi tuba twagala gikolera eri ku kadiba njagala kufuna interview eri ebit mpanvuko ne Mutyaba kyakuzi yabadde Bashir yabadde director youth football kati bamuwadde ki football development yadidde alimu ebembigere akampulire justification yazi na appointments naye mulabyenga atali musanyufu oba tebamugambyeko nga diiro ejja ku mmeeza yagyekangidde awo kituufu okukolaki okusukkako ka then tugende ku timu nga bwe bagiyise Uganda Senior gyagenda okubanga atendeke ya under 17 gene mu World Cup tulabyemu amannyo getugamba nti baali babajjamu bujjaabu Arafat Nkola Enoka bagenda Ahmed Abubeka Walusimbi Ijara waliwo wangambye amanya ayinza ogakyusa paka lwalifa naye omwana oyo sijja mumusonyaga agambye naye gamanya agenda gakyusa paka ngafudde kati ndabye bamutuumye Jaira mpozi nga tufunyeyo omulala nga ye Ijara yasigadde anyway luli issue yali ya scan bateeka abantu mukuuma ne kakuba emiranga FUFA nebangezi nebaleka wano gwe bayinsistingako ne bamutwala era ekyuma bwe batuuka mu mpaka Morocco kyakola ki kyamuwanda n'akomawo wano ku nnyonyi bw'omu n'asobola okubanga empaka teyazisamba waliwo ampadde explanation kyova olaba n'ensonga erinnya likyukidde awo because ye gyebiri eri however tuyinza obutagendayo nyeeyo eyinza okuba advantage ya Uganda squad eyinza okulabika obulungimu okusinga gye twatwala ku continental showpiece nga tulinako bano abakomyewo abali tebasobola kubanga bakola ki bayita ekyuma because etteeka ligamba eyakuba qualifiers ate naye nze mu kusooka nadde ndowooza yakuba qualifiers ekyuma ne bwe kiba kyakola ki kyamusuula naye bwe kiba kyakusuula kitegeeza tewakuba ki qualifiers kati bano betwasuula mu magezi gaffe tulabika gye twayambiriddwa kuba bwolaba tosobola kubuusabuusa Abubeka Walusimbi kikyayinza kuwa tiimu eyo mu midfield ndowooza ne bwe twali tuqualifyinga wano mu Sekafa yali MVP midfield ye yali nungi nnyo then Enoka bagenda ono any other day osobola okuba nga omwetaaga ku tiimu eyo Arafat Nkola is a very special player gwoyinza okwetaaga akadde konna naddala mu age category eyo ajja kubanga ali ku bwana eyo wadde jasangayo size ennene mu matiimu gali agalina set up because emyaka kiyinza okuba ekyenjawulo n'obusobozi because ali asajja entegeka gye bategekamu omupiira gwabwe yanjawulo nnyo ku byaffe ne structures zaabwe zanjawulo tulina mu Canada so biyinza okuba ebiralamu naye tetujja kulabika bubi nga bwe twandirabise nga tusigaze abaana bali bokka abakuba final zaki aza continent kuba ndabyemu mulayika mulimu ababa agent bano baloni Santos balayika neera batusumbuyemu nina gwendabyo oyo gwe sitegera waliwo ne gwe batuleetera ku luli yakola final squad naye akapiira nga tekammuka bulungi naye kale netugenderawo ekirungi kya byonna kati ekyendabye nti almost 99% of the squad gye tubadde tujja tuzunga nayo mu qualifiers esobodde okubanga ekomawo mawo bye bayise wesikkiriziganya na bigenda mu maaso yenamba gye bayise 47 bayise provisional squad yazanyana mu musanvu and we are about 2 to 3 weeks tournament okubanga itali kitegeera mwe leka mbabuulire olumu tukola ebintu by'ekijega bye bisinga n'otukosa ng'eggwanga. You can't convince me
mu wiiki 3 omutendesi omuwadde abazanyi 47 agenda kuba aseesinga omu ku omu obwo budde agenda bujjawa. National team tulinga kati gye twafudde akatale k'omubuulo nti buli alinayo 2,000 asobola okujja n'alondayo ki-t-shirt ekyambalemu naye n'agenda n'avimba ku kyalo. Kano si katale ka mubuulo, tubeere deliberate. Kitegeeza omanyi kino kyekikulaga kawalya kino kiddayo emabega ne kikulaga structures zaffe bwe ziri ez'ekyalo ennyo ez'ekijega ennyo. Buno bujega muwanga agategeera omupiira nti business, agategeera omupiira nti si kusaaga. Mu national team fold eyasookayo mu packing order amala kulemwa ne bakkiriza mu mutima gwabwe nti akoze eki alemeddwa. Tojja balaba nga bayisa abasambi 50 mu wiiki 2 z'olina okutegeka ttiimu. Olaba n'ennamba ya 30 era oba okisusiza. Ne tuli mbasambi 47 3 to make 50 players. Oba oyita ki? Ani agenda okuwaaliwa attention? So awo okawo endabye obujega obugenda okutaataaganya mu nteekateeka. N'omutendesi kiyinza omuwaamu ki hard time. However, the return of almost 99% of the squad gye tubadde tuqualifyingisa kiyinza otuwa enkizo ey'enjawulo. Bwe banaaba tebeefumbye kuleeta mu bino bye tulaba ebya bulijjo ebyokwagala okusanyusaamu kawalya anoona agendemukko gwe luli wagenda luli. Waliwo omusajja eyakyogerako naga omupiira si byakuwaamu, asobola akole ki agende. Mu mbeera eyo tuba tumanyinira ne bendabyemu nga talina ttiimu kwali atakiti bamugye mu bbanga because bwe tuba tugamba juniors league yakaggwa tukikkiriza neera tebabadde active abasinga. Ttiimu zibadde 2 oba 3 oba 4 ezibadde zikyalina emipiira zezaatuuka mu final stages eza championship. Abalala babadde bawummudde. Then woyinza kati okuweeramu doubt nti fitness n'okuba obulungi bwabwe kuyinza kubaawa nti 85% of these players babadde active mu masomero nga bakuba empaka eza national championship akwogatta ne East Africa. However, mulimu ab'ennamiryango abataabuuka na district y'e Mukono bo tugenda bagejingira ku level. Twogera mannya g'abantu. Of course. Naye simanyi bo fitness yabwe kwe tugenda kukola ki gigejingira. Unlike mukulu we ono omuvubuka ye wanjawulomu naye ng'abadde talina playing time mukadde akatono ke tusigazza. Kyokka ate mu crop y'abanne gye yalimu entono mwe mwandimuweeredde obudde tumuyamba akopinga up ne peesi y'abali tugaseeko omuyeeyo omulala ogujjamu obuzzi. Omutendesi tumuyambye ddi okukola omulimu gwe nga takalubiriziddwa. Omutendesi oba abazanyi yebayisa ebyawano naawe kyogamba bakyabikunyumiza bakyabikunyumiza ebyawano. Nsozi ki ko Ssenyondo lwayolekedde ng'ogyeko like wano okuselectinga final squad? Bw'anaaba atutta abazanyi abatuufu tuyinza obutalabika bubi nnyo tho nti nze ngenda kuba generous nti tugenda kuba n'ekibinja ekizibu. Ng'olina amawanga ag'omupiira kati nga kiri olinamu n'eggwanga lya Bufalansa, then Canada tuyinza okugamba nti oyo tuyinza okugezaako ebitone si bingi nnyo ebitera okufubutukayo. However, level of organization egenda baawula nnyo kuffe kati mu kabinja automatically tufuukirawo ba underdog. Tulina kukola nnyo motivation erina kuba high ku baana bano, teamwork erina kuba high ku baana bano n'ebintu ebimu okusooka okubyerekereza because munda camps ezo ezize zibaawo ne bu echoes obwayitira wali mu qualifiers bonna tuzenga tubiwulira mubaamu abantu abaagala okuleeta antagonism eyo. Oli najja nga ayagala kuyisawo kibulyo nayina okugenda oba oyagala oba tukola ki oba toyagala. Njagala ku mulundi guno Ssenyondo tumunenye nga bamuwadde full powers ku squad eyo nga bwe bagimuwadde. Ayinza okuba teyadde na full powers mu kugironda naye mu kukola final squad senga bamuleka n'aba ne full powers ne yeerondera abasambi bagenda okuba nga akola ki atwala. Awo njagala tutandikire okukola ki okumunenya. Naye kiba kizibu nnyo okunenya omuntu
ng'olinamu omukono oguli invisible public gwetasobola kukola ki kulaba ate nga aperforminze bubi naye nga wabadde influential mu bimu ku byakoleddwa ki ku byasaliddwawo. Ebinaba bitagenze bulungi from even now timwe bakisamoningidde n'ebirala ndowooza tusobola okugamba maybe this is our first time kuba gwe muli gwaffe gusoose qualifying to the World Cup and ate under World Cup y'omupiira yonna gwe gusoose nga ettiimu ya Uganda ey'omupiira okuba ng'enazannya World Cup etandika November 3 e Calgary. Uganda nga bwe tugambye eri mu kiringo muri Canada mulimu kiri mulimu ne Bufalansa. Ndowooza producer agenda kuba abalekerako ebifaananyi bya appointment wali press conference nga bwebadde ffe tugenda kuba nga tususseeko awo mbadde ne musajja wange nsereko Isa Musoke Saalongo owa Name Sport Uganda. Tufune olunaku olulungi. 15s, under 17 and under 20 national teams. Mr. Laria Kingston has a qualification of a UEFA A, CAF P license, and he has worked with experience with all the categories of the youth players. So I'm here to introduce to you the coach, who will be a full-time, contract 2 years, to start effective immediately. I also want to announce that today we'll have also our under-17 national team, which qualified for the FIFA World Cup finals, to start under coach Ebya Ssenyondo, who will also be a coach, full coach. But also to inform you that through our discussion, Ebya Ssenyondo, the coach, had also hinted that this assignment will be his last assignment on the under-17 category, but will also be available to undertake other challenges for other categories or even the senior national teams. So I want to thank you for having listened to me and probably call upon Coach Laria Kingston to also have a word and also to explain a bit about your experience to the media and also what you feel about the Ugandan football, especially at the youth technical side. Thank you very much. As Mr. Edgar said, I go by the name Laria Kingston, a Ghanaian international that grew through the ranks of football in Ghana. Played with the U15s, U17s, 20s, and the senior national team as well. And my experience with Uganda, which I still have that out at the back of my mind, is in 2006 World Cup qualifying against Uganda in Accra, which was one of the toughest games for us. First time Ghana have to qualify to the World Cup, so there was a lot of tension, and Uganda gave us a lot of stress to manage to win the game. So during that time, I had a lot of respect for Ugandan football, which I've said it several times in a lot of platforms. I happened to play in Scotland with one of the finest legends in Ugandan football. In our local rooms, we talk about soccer, African soccer, we argue sometimes in the name of David Obua. We used to be very good friends. I remember in the local room, his chair is closer to me. Acts of Midlothian signed a former coach from Uganda, and then few months later, he bring in David Obua to the team. So Chabalaslo, I've worked with him as a player as well. And I learned a lot from my playing career. But before I chose to be a coach, I was
was saying I've had experienced a lot as a player, and it will be very difficult for me to do something else after my soccer career without giving back to what football gave me. Football gave me a lot. As every player will say, I grew up in one of the toughest neighborhoods in Accra, Ghana, called Bukom. And football helped me a lot, took me out of the streets, and gave me future. So, me going into coaching, I have one thing in mind that I have to give my all to, especially up-and-coming players, because that's what they need. They need an educator. They need someone that can help them achieve their goals, help them stay away from, from bad things on the streets, and then go back and change homes. Because I was a testimony to that. So that's why I took that upon myself, to educate myself well as a coach, and make sure I pass it on to the next generation. So before I start, thank you very much for the opportunity that Ugandan football has given me. It is with great pride and excitement that I stand before you as the newly appointed youth coach for the Ugandan national team, youth national team. This role represents not only a significant step in my career, but also a profound opportunity to contribute to the development of football in Uganda and to nurture the next generation of talented athletes. As many of you know, football is more than just a sport in Uganda. It is unifying force that brings communities together and inspire our youth to chase their dreams like I did. I am committed to fostering an environment where young players can strive, both on and off the pitch. My vision for this role is to create a comprehensive development program that focuses on skill enhancement, mental resilience, and the importance of teamwork. And without you, I think we cannot have teamwork. We all need to come on board and then make sure we pull the ship to the same direction. We will prioritize grassroots initiatives, working closely with local clubs and academies to identify and nurture young talent. Our aim is to implement training programs that not only enhance technical skills, but also instill a strong work ethics and sense of discipline among our youth players. I believe that by investing in our young athletes, we are investing in the future of Ugandan football. I recognize that success in this endeavor will require collaboration with various stakeholders, including the federation, coaches, players, and the community. I look forward to building strong relationship with all parties involved to ensure that we create a sportive ecosystem for our youth footballers. I want to express my gratitude for the trust placed in me by the Ugandan Football Federation. I am eager to begin this journey and to work tirelessly to elevate the standards of youth football in Uganda. I invite all of you to join me in this mission, as together we can inspire our youth to reach their full potential and represent our nation with pride on the international stage. Thank you very much. Uganda. Maybe Kingston will tell us he has any relation with the Richard Kingston, former goalkeeper of Ghana national team. Okay. Can you have the autograph? As long as you don't sign on the word Zakayo. Whichever, please, can you touch this? Okay.
Can we have the presentation of the jersey? Okay. Could flash the back. Wow, very good one. Yes. Okay, let's stand. The front part. Let's get the front part of the jersey. So, okay, like I told you, the photographers, we shall have maybe have a full blown out picture on the pitch. Mr. CEO, Bashir and Kingston, take your seats for the Q&A. Please let's keep the questions strict to the event.